Bwana asifiwe. Amen. Tupate nafasi kukaa chini. Tunashukuru Mungu kwa kila mtu anakuwa kwa jioni hapa, na muda muhimu sana kwetu kuweza kusikiliza neno la Mungu. Na nashukuru Mungu kizi Mungu anaendelea kutupenda na kusema kutuma mmoja wetu mchungaji kusafiri kutoka Nairobi, alikuwa California kwa ajili anatupenda, anazuia kubaki hapa. Bwana asifiwe. Ni upendo kubwa sana. Kwa hiyo takaribisha mchungaji, you are welcome kututumia katika Praise God. I'm very, very delighted to be here today with you. Anafurahi sana kukuwa na sisi kwa jioni leo. I'm bringing greetings from my wife. Anakuja na salimu kutoka kwa bibi yake. This time she didn't travel with me because we'll be coming soon together with the whole family in September. Hakukuja pamoja na yeye mara hiyo, atakuja kwa mwezi wa 9. Because our son Paul is getting married. Na kijana yao Paul ataoa. And so Paul is getting married because he was born. Paulo ataoa sababu alizaliwa. And so I want to wish all the mothers a happy Mother's Day. Let's clap for all the mothers. Anafurahia na kuleta rambirambi kwa mama wote. I am on a trip to visit friends. I began with California. Alianja kutembelea rafiki yake huko California. And I'm here shortly, then I'll go to Minnesota before I go back to Nairobi. Nisimama hapo kwa muda fupi, baadaye ataenda Minnesota, ndio kutoka Minnesota ataenda Nairobi. And meanwhile, before I came, I had many trips to Uganda, to Congo, to Rwanda, to Western Kenya, and they send greetings to everyone I will meet in the name of Jesus. Before akuja hapo alikuwa sehemu mbalimbali giza nataja hapo, walisalimu kanisa kwa jumla. And I'm very delighted to be here, and the praise team, thank you so much. The children, tell them that I love them. Let's clap for the children again. Anafurahia kuimbaji na zaidi yote kwa watoto, tupige mikono kwa watoto. And so I'm here to share the word of God, and thank you, Brother Phanuel, and all the leaders here, and Phanuel, for allowing me to share the word of God. It's always my joy. Anafurahia sisi sote kanisa viongozi hapa kumpatia nafasi ya kutumia, ni furaha yake kila siku. And so we are going to read the passage again of Matthew 28. Atasoma tena Mathayo 28 verse 18 to 20. 18 mpaka 20. And I think I have French and English. Okay. I can read it, it's okay. I read it in English. Matthew 28. These are the words that Jesus
said before he went to heaven. Mathayo 28 ni ile sehemu Yesu alizungumza kabla aende mbinguni. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age shall we pray. Father, we thank you because of this great commission. I pray that now you will teach us on how we can apply it in the context where the church is today. Speak to us, and Holy Spirit of the living God, open our inner ears so that we may hear your voice. In Jesus' name I pray, amen. Amen. I heard that you may be going through transition soon. Alisikia kama mtaenda ile wakati sijui nasema nini ya mabadiliko fulani. Yes, thank you mchungaji. And I want to welcome those changes. Nafurahia sana kukaribisha zile mabadiliko. You know, sometimes we human beings want to remain comfortable. Desturi yetu binadamu tunataka tufurahie kubaki hali tuko nayo. But God matures me and you by making us uncomfortable. Mungu anatukamalisha kupitia hali tunakuwa sehemu nyingine hatusikie kama tuko sehemu tunaofaa. You know, you people, you've traveled in the plane. Watu wale wanasafiri kwa ndege. When the flight is smooth, you just sit and relax. Una ndege naenda tu unakaa. But sometimes when the plane is uncomfortable, wakati mwingine ndege inakuwa inatingizika na pepo huko juu, then it reminds you of heaven. Inakukumbusha mbinguni. Then you can pray. Utaomba. And you can communicate with God. Utazungumza na Mungu. And in our daily life, God wants us to be uncomfortable that we may mature in our faith. Kwa maisha yetu kila siku Mungu anapenda kuweka mahali ingine tusikia tuko kama vile mahali iliyofaa na ili sehemu inatukomelesha kuenda kwa mbinguni. I know that it's easier, it's comfortable to be here with all these equipments. Anajua kama ni furaha tele kukuwa mahali inaofaa na vyombo hali kama ilivyo. But I tell you, it would be more of a blessing if you can be uncomfortable to begin something that will extend God's kingdom. Ni furaha tena ni kuweza kukua hali mtaanza kitu mpya na zaidi yote endelea kukomaa kuleta ufalme wa Mungu. Between 2002 and 2007, katika mwaka 2002 na 2007, I served as Africa director for a large organization. Ye alichukua ni kama vile mwenyekiti ya organization ya kuhusu ya mambo ya Afrika. And I was overseeing ministry in 8 countries in Africa. Alikuwa anaangalia huduma karibu 80 kwa Afrika. No, 8, number 8. Yeah, number 8. That's Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Rwanda, Burundi, Congo, Zambia. Yes, alikuwa anaongoza nchi karibu 8 hiyo ili giza nataja. But God called me to be uncomfortable. Mungu alimuita kwa mali hakufurahia. So I had to leave my job. Alipasha kuacha kazi yake. I came here in the US. Alikuja hapa America. Very difficult time. Ilikuwa ni muda mgumu sana kwake. To feed my family here, it was really difficult. Kukuja kulisha familia yake ilikuwa ni ngumu sana. But God told me to begin a ministry. Mungu alimzungumzia anje huduma. I had to pray. Alipasha kuomba. God gave me a name. Mungu alipatia na jina. God gave me the vision. Mungu alipatia na maono. God gave me the mission, what we will do.
Mungu alipatia na mission ile atafanya. I began the step of registering the organization in California states. Alianza kuandikisha zile organization kwa California state. And because it was from God. Kwa sababu ilitoka kwa Mungu. After 4 months, the organization was registered. Kisha mwezi 4 organization ilikubaliwa na serikali. Now the problem was to go back to Africa to train leaders. So mambo changamoto ilikuwa ni sasa kuenda kwa Afrika kuendelea kuongoza hii. Because we were just beginning. Ilikuwa ni mwanzo. We had to pray. Walipasha kuomba. We have to exercise our faith. Walipasha kuweka imani yao kwa matendo. Do you know, in August, unajua mwezi 8 that same year, ile mwaka hiyo the Lord opened the door. I had a team from Houston who flew with me and my wife to Africa. Kwa na timu kutoka Houston, Texas safiri kwa ndege kwenda Afrika pamoja na bibi na yeye. I brought together leaders from Congo, from Rwanda, from Burundi, from Uganda together for 200. Aliunganisha wale viongozi karibu nchi anataja watu karibu 200. And we began training them. Alianza kuwafunza. And so we had a report to show to our partners that the ministry has begun. Wanapaswa kuleta ripoti kwa wale wenyewe wanaoshirikiana pamoja, huduma ilianza. Do you know what? Ulijua ni nini? Today we have trained 600 leaders. Leo hiyo wanaasha funza wa viongozi 600. My wife is working with 282 women. Bibi yake anatumika karibu watu 282, all involved in discipleship and microloan, small businesses and so on and so on. Kuendelea katika hali ya kuweza kuwapatia maisha, kuwafunza kuhusu mambo ya kibiashara kidogo na vitu kama hivi anaotaja hapa. And believe me, oniamini, we want to begin a university. Na wanataka anja shule ya kikuu. So what began, thank you mom, what began just as faith. Tupigie kwa hiyo Thank you mom. So what began just as faith, ile ilianza kama imani, is moving mountains. Inaendelea kusukuma mlima. Pastors have been trained. Wachungaji wanaendelea kufunzwa. Women have been empowered. Wanawake waliendelea kukua na kuinua juu. Families have been transformed. Inasaidia wa familia. And we are now beginning a university. Wanaanza sasa hii kutaka kuanza shule kikuu. Who tells you that you cannot begin something that will grow more than even this big church that you can see? Nani alikwambia kama kitu unapaswa kuanza sometime inaweza kukoma kubwa kuzidi hata kanisa? We worship a living God. Tunaomba Mungu aliyokuwa hai. It's a matter of faith. Ni hatua ya imani. And that's why today, ndio maana leo, the title of my sermon, mhubiri yake, it's moving by faith in the power of the Holy Spirit. Ni kuenda pamoja na nguvu ya Roho Mtakatifu. Moving by faith in the power of the Holy Spirit. Kuenda na imani na kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes, you got it. That's right. Yeah, thank you. I want to challenge you and me that this is a time when this church is called to move by faith. Anataka kutupatia changamoto kwamba kanisa hii inatembea na imani. In the power of the Holy Spirit. Na nguvu ya Roho Mtakatifu. Remember the Lord has called you. Nakumbuka Mungu alikusukumuzia. Always remember that village where you were born in Congo. Remember. Kumbuka ile sehemu kidogo kijiji ulizaliwa pale kwa Kongo. Could you think that you could be here in Texas? Ulifikiria kama utakuwa pa Texas? Some of you went to Kakuma. Wale wengine walienda Kakuma. Under that sign of Kakuma, who could think that you people could be here? Nani alikwambia kwamba wewe ndugu utakuwa hapa? But by faith, God has brought you. Kwa imani Mungu alikuleta hapa. And believe me, God has a purpose for you. Mungu ana sababu kujua maisha yako. It's not just a purpose of sitting down. Haiko tu nini ya kukaa chini. But the purpose is to
extend his kingdom. Ni sababu ya kuendelea kusukuma ufalme wake. The church in Europe is gone. Kanisa kwa Europe inaenda. Let me tell you, I go to a church called Nairobi Chapel in Nairobi. Anaenda kwa kanisa ile inaitwa Nairobi Chapel Nairobi. Nowadays, churches in England are inviting us to go and revive their churches. Na kanisa ile ya Europe wanaendelea kuja kwao kwa Nairobi kuenda kupeleka changamufu kwa kanisa ya Europe. And the church in America is declining day by day. Kanisa kwa America inaendelea kwenda chini kwa kila siku. I went to Biola University. Alienda kwa Biola University. The population is declining. Raia wanaendelea kupunguka. Because Christianity is declining. Sababu gani Wakristo wanaendelea kupunguka? And it's we Africans, sisi watu kutoka Afrika, who are coming to revive the church in America. Ni sisi ndio tunakuja kuamsha kanisa kwa America. Let me tell you something. Acha niambie jambo fulani. When I was here, wakati alikuwa hapa in December, mwezi 12, I had time with you. Alikuwa na muda pamoja na sisi. We spent an hour praying together. Walichukua msaa kuomba pamoja. And I know that you spend more than an hour praying together. Unajua kama ulichukua saa moja kuendelea kuomba. Today, leo, how many Americans can even spend 20 minutes praying? Watu Amerika gani atachukua sasa dakika 20 kuendelea kuomba? When you pray, wakati wanaomba, you touch God's heart. Wakati unaomba unagusa roho ya Mungu. And God's power comes down. Nguvu ya Mungu inashuka chini. God's power is going to come down. Nguvu ya Mungu itashuka chini. Through your prayer. Kupitia maombi yako. And through your faith. Kupitia imani yako. God is going to do amazing things in this country. Mungu atafanya mambo ya maana sana kwa hii nchi. For His glory. Kwa utukufu yake. And for the maturing of your faith. Na kwa sababu kana ajili kukomelesha imani yako. Amen. Amen. You are not here by accident. Hauko hapa kwa ajali. You are here for a purpose. Huko na sababu. And the time that you've been here in this premises. Wakati ulikuwa hapa kwa hii sehemu hiyo, it was just a time to prepare for something greater. Ilikuwa ni muda kuandaa kwa kuenda sehemu fulani. And something greater is coming. Kitu mkubwa itakuja. It does not matter the challenges. Haijalishi itakuwa namna gani. Do you know how many challenges I went through? Unajua kama ile changamoto ngapi alipitia haya? When I was developing the ministry. Wakati anaendelea kuendelea kupanua ile huduma. Many challenges. Changamoto ilikuwa mingi. But what was good? Kitu ilikuwa muhimu sana nzuri. It was not my ministry. Haikuwa huduma yake. It was God's ministry. Ilikuwa huduma ya Mungu. It's not your ministry. Haikuwa huduma yako. It's God's ministry. Haikuwa huduma ya Mungu. Are you ready? Uko tayari? So God will make you uncomfortable for a Mungu atakuchangamuka kwa mali nyingine isiyofaa kwako. And I believe me, God has brought you for a great purpose. Mungu anakuleta hapa kwa sababu nzuri. Now, it's very easy. Iko rahisi. God requires me and you two things. Mungu anatuomba kitu mbili. One is faith in Him. Ya kwanza ni kuweka imani kwake. That it's not about you. Haiko kuhusu wewe. It's about Him. Ni kuhusu yeye Mungu. And as you pray, wakati tunaomba, you seek how He's moving and you move with Him. Wakati anaendelea kwenda na pia unaenda pamoja na yeye. When you pray, God will tell you move. Wakati unaomba Mungu anasema pia tembea. When He say move, you need to move with Him. Wakati Mungu anaenda wewe uende pamoja na yeye. If He stops, wakati anasimama, then you need to stop. Unapaswa kusimama. The problem with human beings, you want to move before God. Problem kubwa ya binadamu anapenda kutangulia Mungu. So God wants us to have faith in Him. Mungu anataka kutuweka imani ndani yake. And number two, ya pili, He wants us to act not by our power. Anataka sisi tufanye kupitia nguvu yetu, but by the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Last December I told you. Mwezi 12 alituambia, I haven't seen a church so gifted like you. Acha kuona kanisa hii kuna huduma kama kanisa hiyo. You have the gift of singing. Kuna huduma kuimba. The gift of leadership. Huduma ya uongozi. Your gift of playing these instruments. Kuna huduma ya wale kuendelea kucheza vyombo. The gift of these young children. Huduma ile watoto. The gift of evangelism. Huduma ya evangelism.
what do you lack in this congregation? Kitu gani mnakosa katika hiyo huduma? Just do. Fanya. In the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. And leave the rest to God. Achie ingine kwa Mungu. Amen. Amen. Now, I want to teach you. Anataka kutufunza. By the way, I'm a pastor teacher, so when I preach, I teach. Yeye ni mwalimu huwa anafunza. I want to akati anahubiri pia anafunza. Something that he will never forget. Kitu atataka kutufunza kitu bila hutasahau. When time comes to move out. Repeat again. When time comes to move out. Wakati muda unafika kutoka nje, you go somewhere. Unaenda sehemu nyingine. You want to increase. Unataka kupanuka. You want to bring others to Christ. Unataka kuleta wengine kwa Yesu Kristo. Don't just bring people to church. Usilete watu kwa kanisa. Lead people to Christ. Ongoza watu kwa Yesu Kristo. So how do you do that? Utafanya hii namna gani? So people are scared. Oh, I'm not a pastor. Watu wanaogopa, oh, mimi sio mchungaji. Oh, I'm not an evangelist. Mimi sio evangelist. I've been a pastor for several years. Anakuwa mchungaji kwa mwaka mrefu. I tell you, the pastor may not even lead many people to Christ as the members can do. Mchungaji hawezi kuongoza watu kwa Yesu Kristo kama sio kanisa wale wa member ndio wanaongoza watu. Why? Kwa nini? Because you see where you are working. Wakati unatumika huko, you spend the day with people. Unakuwa na unapitisha muda yako na watu. At lunch time you are sitting and eating with people. Wakati ya kukula chakula mchana unakaa unakula pamoja na watu. These are opportunities. Hii ndio ni njia to share the gospel. Kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Amen. Amen. So I want to teach you two things. Anataka kuzungumza kitu ya pili. Very easy to bring people to Christ. Ya pili kuleta watu kwa Yesu Kristo. Number one. Ya kwanza. You may not be a preacher. Au utakuwa nani ni mhubiri. But you can give your testimony. Unaweza kuleta ushuhuda yako. So I want to teach you how a testimony is given. Tuweza atafunza kwamba namna gani ushuhuda inapaswa kuletwa. Number one, when you are telling people about your testimony. Kitu cha kwanza wakati unazungumza kuhusu ushuhuda, it's God's story through you. Mungu anapitia wewe. You are telling them what God has done through you. Yes, unaambia wao kile Mungu anatenda kupitia wewe. You tell them about your past. Unazungumza kuhusu mambo ya kale kuhusu maisha yako. You tell them how you met with Christ. Unazungumza namna gani ulikutana na Yesu Kristo. And then you move to telling them how he has transformed your life. Ya Mungu namna gani anabadilisha maisha yako. So in 3 steps. Hii ni hatua ya kwanza. You see it's the past. Mambo ya kale. And then how you met. Namna gani ulikutana na Mungu. And your new life. Na Mungu alitumia ndani ya maisha yako. Let me give you an example of my testimony. Analeta ushuhuda maisha yake. Some of you've heard this. Watu wengine mlisikia hiyo. I was born in a family that did not know Jesus Christ. Alizaliwa kwa mahali ya familia ile hawajua Yesu Kristo. In fact, my dad used to sacrifice to ancestors. Baba yake alikuwa anaendelea kuleta dhabihu kwa miungu. And we were 8 children. I was the 7th child. Alikuwa na wako wanane lakini namba 7. And as young I was, and for reasons I don't know, my dad had chosen me to be his heir in sacrificing to ancestors. So atujue kwa nini baba yake katika watoto nane alichagua yeye ndio kuja kumpatia kwa babu wale wa miungu. And from time to time, my dad would slaughter a goat, and before he kills it, I was the one to lay hands upon. Kila wakati baba yake alikuwa anaita watoto, lakini yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza kuweka mkono baba yake. No, to kill the goat before he would kill the goat. Wakati wote aliendelea kukuja kuleta kitu, lakini baba yake ndio alikuwa anamruhusu kwamba yeye ndio mtu wa kwanza. No, every time my dad would sacrifice a goat before he would kill it, I was the one to lay hands upon. Okay. Wakati wote baba yake alikuwa analeta mbuzi ya kuchinja, sasa yeye baba yake alikuwa anaweka mikono juu yako before achinje ile mbuzi. And so after killing the goat, then we would roast some meat. Wakati wanaanza maliza kuchinja mbuzi, watachukua nyama nyingine. And we would put roasted meat in small hearts behind our main house. Watachukua ile munufu mzuri, wataweka kwa nyuma kidogo.
the house of the ancestors. au nyumba ya miungu. And so I and some other young boys in the village yeye na watoto wengine kidogo kwa ile kijiji would see when Dad was not around. We would see when Dad was not around. Wakati wanaangalia kama baba yuko ile wakati, we would sneak in the huts and eat the meat. Walikuwa endelea kujificha kwenda kula ile nyama. When my dad would come back and find the meat gone, wakati baba yake atakurudi atapata kama nyama alienda, he would call me and say, "Son, come and see the ancestors have eaten the meat." Ataita kwamba kijana wangu kuja, wababu zetu wanasha kula nyama. Well, I would keep quiet so that it doesn't beat me up. Alikuwa kaa kimya sababu kani asimpike. Well, it continued that way. Endelea kwa hii desturi. But a time came and my dad got sick. Siku moja baba yake aligonjwa. And my mom called the other priests, the ancestors. Mama yake aliita zile mhubiri ya wale watu wanahubiria wa miungu. So they sacrificed a big bull. Waliweza kutolea dhabihu kama ng'ombe kubwa. And despite that, my mom passed away. My dad passed away. Wakaileta hiyo sababu gani baba yake alikufa. And my mom began questioning all these things of sacrificing to ancestors. Mama yake aliendelea kujiuliza swali kuhusu zile dhabihu kutolea wa miungu. So as my mom was going through that, missionaries came to the village and they preached the gospel. Ile wakati mama yake alikuwa endelea kujiuliza machangamfu kama ilivyo, wa missionary walikuja kwa kijiji yao waliendelea kuhubiri injili. And my mom understood that it's not the ancestors who are between man and God, but Jesus Christ. And my mom gave her life to Christ. Mama alijua kwamba haiko wale miungu baba alikuwa anasema, lakini baba alijua kama ni Yesu Kristo. Mama akatolea maisha yake kwa Yesu Kristo. And so she became a Christian. Alikuwa Mkristo. She raised me in the ways of the Lord. Alimukomelesha kupitia njia ya Mungu. But I didn't have a personal relationship with Christ. Hakuwa na uhusiano na Mungu. I went to a primary Baptist school and secondary Baptist school. Alienda kwa shule ya kidogo ya école primaire kwa Baptist school na école secondaire kwa Baptist school. They taught well the word of God. Walizungumza mzuri kuhusu neno la Mungu. I was very intelligent here. I knew many verses in the Bible. Alikuwa na akili mingi, alijua verse mingi kwa Bible. But that was in the head. I didn't have a relationship with Christ in my heart. Ilikuwa tu kwa kichwa, lakini hakuwa na uhusiano na Mungu. So time came, I sang in the choir. Wakati ilikuja aliendelea kuimba kwa kwaya. And my bass was really amazing. My voice was excellent. Ile bass yake ilikuwa mzuri, ilikuwa ya mzuri zaidi. I like singing even today. Anapenda kuimba mpaka leo. But that was from the head, really not from the heart. Ilikuwa kwa kichwa, lakini haiko kutoka kwa roho. And so time came when I said, well, I want to be baptized. Muda alifika, alisema anapaswa kubatizwa. Now, this is part one of my testimony. Hii ni sehemu ya kwanza ya ushuhuda maisha yake. You understand my past. Unaelewa mambo ya kale ya maisha yake. So how did I meet Jesus Christ? Namna gani alikutana Yesu Kristo? So I enrolled for baptism. Aliweza kujiandikishwa kwa shule ya kubatizwa. On the day of baptism, siku ya kubatizwa, the preacher spoke from 2 Corinthians 5:17. Wakati mchungaji alihubiri wa Korintho ya kwanza mlango wa 5 kwa 17. When you are in Christ, you are a new creation. Wakati uko ndani ya Kristo uko kiumbe kipya. The old is gone. Kitu ya zamani zote zimepita. Behold, everything is new. Kila kitu inakuwa mpya. Oh my goodness, this man was talking about me. Hii mtu alikuwa anazungumza kuhusu yeye. When he made the altar call, wakati aliweza kuita watu, I examined my life. Alijichunguza maisha. I found that although I was going to be baptized into water, Ijalisa hakuwa anabatizwa kwa maji. Although I knew many verses in my head, Ijalisa alijua verse mingi kwa kichwa. I was still an old creation. Alikuwa tu kiumbe cha zamani. That day, siku hiyo, that was December 1978. Alikuwa mwaka 1878. 78. Yes, 78. Yes, December 19.
Yes. Ilikuwa ni mwezi 12. Yes, that's when I gave my life to Christ. Ile Disemba 18 ndio alijitolea kwa maisha kwa Kristo. I asked God to forgive me. Aliomba Yesu amsamehe. I felt great joy in my heart. Alipata furaha kubwa kwa maisha roho yake. Praise the Lord. Mungu asifiwe. So that is how I met Christ. Ndio hii jinsi alikutana Yesu Kristo. So after I got saved, wakati alipata wokovu, I continued to grow in the word of God. aliendelea kukomaa ndani ya neno la Mungu. I continued to be discipled. Aliendelea kukua kama mwanafunzi ya Yesu. I was involved in ministry. Alikuendelea kukua ndani ya huduma. So that's my testimony. Ndio ni ushuhuda maisha yake. Is telling a testimony difficult? Kuleta ushuhuda ni kitu ya nguvu? It's very easy. Ni rahisi. So everyone can tell a testimony. Kila mtu anaweza kushuhudia maisha yake. So wherever you are, whether you are at workplace, wakati uko sehemu ya kazi yako, whether you are at lunch time, wakati ya kukula chakula mchana, when you get an opportunity, wakati unapata na sehemu kidogo to interact with other people, kuendelea kuongea na wengine, share your testimony. Shuhudia maisha yako. Tell them how Christ came in your life. Shuhudia jinsi gani Yesu alikuja kwa maisha yako. It's not about singing. Haiko mambo ya kuimba. It's not about even preaching. Haiko mambo ya kuhubiri. But people would like to know how Christ came in your life. Watu wanataka kujua Yesu alikuja kwa maisha yako namna gani. Amen. Amen. That's the first thing that I want you to know. Hii ni kitu kwanza nataka kutujue. Number 2, kitu ya pili, you can use the scriptures. Unaweza tumia Biblia, maandiko takatifu, to share the gospel. Kuhubiri Injili. Nitawapea mtihani. I'm going to give you a test. Now go to the book of Romans. Kwenda kwa Rumi. It's very easy. I will teach you 4 passages in Romans. Ataongea kuhusu mambo ya Warumi. Just 4 passages. Ine pekee tu. In the book of Romans. Kwa kitabu cha Warumi. That you can use to bring someone to Christ. Unaweza kutumia hiyo kuleta watu kwa Kristo. One is Romans 3:23. Romans 3:23. Ya kwanza ni Roma 3:23. Can someone read in Swahili? Romans 3:23. Anyone who wants to anaweza kusoma na Swahili? Yes, please read it. Please follow. Thank you. All have sinned and fall short of the glory of God. Wote wanatenda dhambi, wanapungukiwa kwa ufalme wa Mungu. That is where you begin. Ndio ni mwanzo. Tell people that all have sinned. Ambia watu kila mtu anatenda dhambi. It does not matter whether people do good things. Haijalishi watu wanafanya mambo mazuri. Because people will tell you, well, I do good things. I don't offend people. I don't steal. I don't offend people. Mimi sifanya vitu mbaya, mimi si uzunisha watu, mimi sifanya dhambi. But tell people that they all have sinned. Ambia watu wote wanatenda dhambi. From Adam, all of us are sinners. Sisi sote ni watenda dhambi. We were born as sinners. Tulizaliwa kama watenda dhambi. That's why we need redemption. Ndio maana tunataka huruma kutoka Yesu. No one fulfill the glory of God. Hakuna mwenyewe anaweza kutimiza utukufu wa Mungu except Christ. Ni Yesu pekee. And so we have all sinned. Sisi sote tumetenda dhambi. And we need a redemption. Tunataka ile huruma. That's where we need to begin. Ndio maana hii sehemu yetu tunapaswa kuanza. Everyone needs redemption. Kila mtu anataka huruma kwa Yesu. And the redemption is only through Christ. Ile huruma inatoka kupitia Yesu Kristo. Because Christ is the only way. Yesu yeye pekee ni njia. He is the only truth. Yeye ndio kweli. And he is the only life. Yeye ndio ni maisha. To all who have sinned. Kwa watu wale wanatenda dhambi. There is no way we can reach God's glory. Hakuna njia ile unaweza kwenda kwa utukufu wa Mungu. Except through Jesus Christ. Ni kupitia Yesu Kristo pekee. That's where it begins. Hii ndio ni mwanzo. Romans 3:23. Rumi 3:23. And after Romans 3:23, kisha Roma 3:23. we go to Romans 6:23. Wanaenda kwa Rumi 6:23. No, 23. Roma 6:23. Okay, can we go there? Acha tuende huko. Tusome.
Amen. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Watu wote wanatenda dhambi, lakini ile kipaji ya bure ni Yesu Kristo kujitolea kusema kwamba tupate maisha milele. And so tell people that all have sinned and fall short of the glory of God. Ambia watu wote wanatenda dhambi, wanapungukia kwenda kwa ufalme wa Mungu. And tell people that sin is punished. Ambia kwamba dhambi inapaswa kulipishwa. Those who live in sin, wale wote wanaishi kwa dhambi, the wages is eternal death. Mshahara ni kufa ya milele. But for those who come out and are saved, wale wote wanatoka nje wanaokoka, they have eternal life in Jesus Christ. Wana uzima milele ndani ya Yesu Kristo. So we have the choice. Tuko na uchaguzi. Either eternal death, kufa milele, or eternal life. Au uzima milele. What is the first verse? What is the first verse? Verse ya kwanza ilikuwa ni nini? Romans 3:23. Warumi 3:23. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Wale wote wanatenda dhambi wanapungukia kupitia ufalme wa Mungu. The second verse ilikuwa ni Warumi 6:23. Romans 6:23. Ya Warumi 6:23. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. But what? The free gift of God is eternal life in who? In Jesus Christ. Ile zawadi Mungu kubwa kwetu ni kwamba na uzima milele kupitia Yesu Kristo. So we have the choice between eternal death or eternal life. Tunachagua katika kufa milele au kuishi milele. And then we go back. Ndio turudi nyuma. Remember, we were in Romans 3:23. Tulikuwa Warumi 3:23. Then we went to Romans 6:23. Tunaenda kwa Warumi 6:23. Then we go back in Romans 5. Tunaenda kwa Warumi 5 verse 8. 8. Okay, would you read for us? Unaweza kutusomea hayo? Romans 5:8. Warumi bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa katika kifo kwa ajili yetu tulipokuwa tungali. Thank you. While we were sinners, Christ died for us. Wakati tulikuwa tuna dhambi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. And so we can choose eternal life. Tunaweza kuchagua uzima milele. Because while we were still sinners, wakati tulikuwa watenda dhambi, while we were under death, wakati tulikuwa chini ya kifo, Christ died for us. Yesu alitufilia. And he rose from the dead. Alifufuka kutoka kwa mauti. And he is alive. Yeye anaishi. That's why in him we have life. Ndio maana ndani yake tuko na maisha. Let's go back. Turudi nyuma. Romans 3:23. Warumi 3:23. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Wale wote wanatenda dhambi wanapungukia kupitia ufalme wa Mungu. Then we move to Romans 6:23. Warumi 6:23. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. But the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Upendo wa Mungu ni kupatia maisha milele kupitia Yesu Kristo. Then we come back. Ndio turudi nyuma. In Romans 5:8. Warumi 5:8. We are able to have eternal life. Sisi tunapata uzima milele. Because while we were still sinners, wakati tulikuwa watenda dhambi, Christ died for us. Yesu alitufilia. And he rose from the dead. Alifufuka kutoka kwa mauti. And because he is alive, kwa sababu yeye anaishi, we have life in him. Tunakuwa na maisha ndani yake. And then Romans chapter 10, Warumi 10 verse 13. 13. Warumi 10:13. Yes. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana. Thank you. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Yoyote anaitwa kwa jina Yesu ya Bwana atapata uzima milele. So who can be saved? Nani ataokolewa? It's whoever calls on the name of the Lord.
yoyote anapoita jina la Mungu, it does not matter what tribe, haijalishi unatoka kwa kabila it gani does not matter what nation, au nchi it gani, does not matter what color. haijalishi ni ngozi ya rangi The gani. Bible says, whoever will call on the name of the Lord will be saved. Biblia inatuambia kwamba yoyote anapoita jina Yesu Kristo atapata wokovu. This means, Inamaanisha number one, ya kwanza, we need to know that we have sinned and have fallen short of the glory of God. ya kwanza tunapaswa kujua kwamba tumetenda dhambi, tunapungukiwa kupitia ufalme wa Mungu. That's Romans 3:23. Hii ni Warumi 3:23. Number three, Ya tatu, we need to acknowledge tunapaswa kujua that the wages of sin is death, mshahara wa dhambi ni mauti. but the eternal, the gift of God, the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Zawadi ya Mungu kupitia ile kutuokoa ni uzima milele kupitia Yesu Kristo. Number three, Kitu ya tatu, Romans 5:8. Warumi 5:8, We can get eternal life tunapaswa pata uzima milele because while we were still sinners, wakati tulikuwa tuna dhambi. Christ died for us. Yesu alikufa kwa ajili yetu. And so what we need to do Tunapaswa fanya kitu gani? is to call upon the Lord Ni kuita jina la Yesu and tell Kristo. God I'm a sinner. Ambia Yesu, mimi mtenda I'm dhambi. fallen short of the glory of God. Nimeangukia kupitia ufalme wako. And I don't want to die. Sipendi kukufa. I want the eternal gift of God. Nataka ile zawadi ya milele. I confess that I'm a sinner. Na unatubu, mimi ni mtenda dhambi. I need a savior. Nahitaji mkombozi. I commit my life to you. Na jitolee maisha kwa Yesu You Kristo. call upon him. Unajimuita. When you do that, Wakati atafanya hiyo, you are saved. unaokoka. There's nothing else to do. Hakuna ingine yote unafanya. We are not saved by work. Hatuko kule kupitia kazi. We are saved by grace. Tunaokolewa kupitia neema. Through faith. Na imani. It's grace. Ni neema. You just need to confess that you are a sinner. Unapaswa unachukua tu kutubu dhambi zako. You call upon the Lord. Unaita Yesu Kristo. Because you don't have power to save yourself. Hauna nguvu ya kujiokoa wewe mwenyewe. But Christ died for your sin. Yesu alikufia dhambi yako. And he rose and he's alive. Analefufuka na yuko hai. And that's why he is able to give eternal life. Ndio maana anatupatia maisha ya milele. That's very simple. Ni rahisi. When you call upon him, wakati tunaita yeye, he saves you. Anatuokoa. He gives you eternal life. Anatupatia uzima milele. Very simple. Rahisi. 4 verses. 4 verses. In Romans. Ni wakati ndani ya kitabu cha Warumi. 3:23. Roma 3:23. Above falling short of the glory of God. Kupungukia kupitia utukufu wa Mungu. Because we are all sinners. Sisi sote tumetenda dhambi. From our birth. Kutoka kuzaliwa. Number 2, it's Romans 6:23. Ya pili ni Warumi 6:23. The wages of sin death. Mshahara wa dhambi mauti. But the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Upendo wa Mungu ni kupitia uzima milele kupitia Yesu Kristo. And you come back in 5:8. Wakati tunakuja nyuma hapa mlango wa 5:10. 5:8. No, 5:8. Yes, 5:10. 5:8. 5:8, I'm sorry. So eternal life is possible. Uzima milele ni lazima. Because while we are still sinners, sisi wakati tulikuwa tunatenda dhambi, Christ died for us. Yesu alikufa kwa ajili yetu. And then you continue. Aliendelea. Then in chapter 10 verse 13. Kutoka 10 mlango 13. There's nothing you do. Hakuna ngine mpya. Salvation is by grace. Wokovu ni kupitia neema. Through faith. Kupitia imani. You just call upon the name of the Lord. Unaita jina la Yesu Kristo. Let's clap for the Lord Jesus Christ. It's very simple. Ni rahisi. Everyone can do this. Kila mtu atafanya hiyo. And so today I wanted to leave you with the two things. Leo anataka kutuachia kitu kimbili. I wanted to leave you with the two things. Anataka kutuachia kitu mbili. So I wanted Yes, nilitaka kuacha kitu. Yes, to teach you how to give a testimony. Kuacha sisi kuna namna gani kuleta ushuhuda yetu. And also to teach you how you use the book of Romans. Namna gani unapaswa kutumia kitabu cha Roma to bring someone to Christ. kuleta mtu mwingine kwa Yesu Kristo. Will you do that?
Utafanya hiyo? You need to exercise. Unapaswa kuweka kwa matendo. So someone on Sunday should begin asking you whether you remember. Maybe mtu mwingine anaweza kukumbusha nyinyi kama mnakumbuka hayo. So that you may really practice this in the daily life. Wakati unaweza kuiweka kitendo kwa maisha yetu ya kawaida. Otherwise, when you move to the new place, wakati mtaenda kwa sehemu mpya, congregation don't think that the work is just for the pastor and the elders. Waamini wasifikiri kwamba kazi iko tu ya wazee na wachungaji. You are all gifted. Kila mtu hapa kuna huduma. The work of the pastor actually is to empower you to do the work of the ministry. Ya kazi ya mchungaji ni tu kukupatia changamoto kwamba tuendelee namna gani kuendelea. I want all of you to be evangelists. Anataka watu wote wakuwe wahubiri. To share their testimonies. Wakuleta ushuhuda yao. To use Romans to bring people to Christ. Kutumia Roma kuleta watu kwa Yesu Kristo. And when you invite people to church, wakati mnaalika watu kwa kanisa, build a relationship with them. Kuendelea kuwasiliana nao. But when time comes, wakati mmoja anakuja, share the gospel with them. Zungumza injili pamoja nao. Because ultimately it's not about bringing them to church, but it's leading them to Christ. Jambo kubwa ni kwamba hiyo sio kuwaleta kanisa, lakini kuwaleta kwa Yesu Kristo. And do that by faith. Fanya hayo kwa imani. And don't fear. Usiogope. Knowing that it's not your ministry. Kumbuka haiko huduma yako. It's God's ministry. Ni huduma ya Yesu Kristo. So we are moving by faith. Tunaenda na imani. But also by the power of the Holy Spirit. Ni kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Now don't say, oh, probably I will tell him or her and he or she will refuse. Usifikiri kwamba nabii Yesu anaweza kumwambia, anaweza kumzungumza na yeye anaweza kukataa. Your work is to do by faith. Jukumu lako ni kufanya kwa imani. Through the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Let me tell you the third things. Acha niambie jambo la tatu. You leave the rest to God. Achie hili kwa Mungu. No one has power to save. Hakuna mwenye na nguvu ya kuokoa. It's God who touches the heart of people. Ni grow. It's God who touches the heart of people. Ni Mungu ndiye anagusa roho ya watu. It's God who can transform the heart. Ni Mungu ndiye anabadilisha watu. And everyone has his own time. Kila mtu iko na muda wake. When he can be saved. Siku gani ataokoka. Just our role is to be obedient. Sisi ni jukumu letu kuwa mtiifu. By exercising our faith. Kuendelea kuweka imani kwa matendo. By doing it in the power of the Holy Spirit. Na kuendelea kuitumikisha hayo kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. And I will leave the rest to God. Tuachie hili kwa Mungu. I will be praying for you. Nitaendelea kuomba ajili yetu. As you go through the process. As you go through the process. Wakati hiyo mtu anaendelea kupitia hali ya kupata kanisa mpya. And I will be happy to come back and find that you began the process. Atafurahia sana ile wakati atakuta tuko katika ile safari ya kupata kanisa. And church be united. Kanisa inaungana. Be united. Muwe. Muungano. Kanisa kuwa pamoja. Yes. United. Kanisa kuwa ungano pamoja. Be united in evangelism. Kuungana katika hali ya evangelism. Be united in prayer. Kuwa pamoja kwa Yesu Kristo kwa maombi. Be united in counsel. Ni kuwa pamoja katika hali ya mashauri. Move together by faith. Kwenda mbele kwa imani. Don't see with your eyes because you will see difficulties. Wakati unaangalia kwa macho kinyama utaangalia kama shida. But allow the spiritual eye to see miracles. Acha macho kiroho yaendelee kuangalia miujiza. And allow the Spirit to lead. Acha roho aendelee kuongoza. Allow the Spirit to encourage you. Acha roho aendelee kuhimiza sisi. And you will see miracles. Utaendelea kuona miujiza. And you will be surprised. Itakuwa mashangao. And that will make you grow even in your faith. Hii itasaidia nyinyi kukomaa kwa imani. I will pray for you. Ataomba ajili yetu. And I will join you to thank God for great things that the Lord is going to do in this church. Anafurahia ile kitu kubwa Mungu atafanya kupitia kanisa. Don't wait others to come and do it. Usiongoje wengine wakuja kuifanya. God has appointed you church at this time to do it. Mungu anachagua nyinyi ndio mnafanya haya. You are the right instrument. God wants to do amazing things in this place. Nyinyi chombe vya maana sana Mungu anataka kutumia kufanya vitu vya mashangao sana kwa hii mahali. Move by faith. Tusafiri na imani. And by the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Shall we arise? Tusimame. I want to pray for us. Anataka tuombee.
I pray that the Lord may guide this church as in unity. Anataka kuomba Mungu aongoze hii kanisa hali ya kukua pamoja. And that all of you members may move by faith. Wa member yote waende kupitia njia imani. And in the power of the Holy Spirit. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. And I also pray for different issues that you may be having in your personal lives. Anataka kuombea pia kuhusu mambo ya binafsi unapitia kwa maisha yako. Issues of sicknesses. Ni hali ya ugonjwa. Here amongst you. Katikati yetu. Back home in Africa. Kwa Afrika. Want to pray that God will continue to bring healing in your families. Anataka kuomba Mungu alete uponyaji kwa familia yako. And for those who are seeking jobs. Wale wanatafuta kazi. I pray that God will open doors. Anaomba Mungu afungue njia ya kazi. Because when you get a job, wakati unakuwa na kazi, it's an opportunity to share the gospel. Ni pia ni njia nzuri sana kuhubiri injili. But it's also an opportunity to support the work of Jesus Christ. Ni pia opportunity nzuri sana kuendelea kusaidia kazi ya Mungu. Let me pray for you. Acha aombe. Father, I want to thank you for this day. And I want to thank you for this time that you have called us to sit and hear your word. Lord, I want to thank you for the great commission that you have left your church to make people disciples of Jesus by baptizing them and teaching them everything you have commanded. And I want to thank you for my brothers and sisters who you have called to form this church. Even as you make them uncomfortable by probably in the future moving out of this place. Lord, we know that it's for the sake of your kingdom. And so, Lord, we thank you because you have a wonderful plan for this church. And I pray for courage for the leadership, courage for all the members. I pray that they will move in unity. They will feel your encouragement. Lord, I pray that they will exercise faith and move in the power of the Holy Spirit. Lord, I pray that they will be able to bring others not just to the church, but to you, Christ. I pray that they will share their testimonies, so that those who do not know you, they know that we were all sinners, and that the wages of sin is death. But there is a room for eternal life, because while we were sinners, you, Christ, you died for us. And Lord, I pray that people will hear this message and call upon your name and be saved. And so, Lord, we pray that this church will even increase more and more when they are autonomous. And Lord, I pray for their lives. I pray for their families in the name of Jesus. For those who are sick here, suffering from different diseases, we call upon your name, Jesus, because you are the greatest physician. I pray for healing in their lives in the name of Jesus. For some, they may not understand the kind of sicknesses, but Jesus, you've created them and you have redeemed them. Oh, Lord, minister to them healing in the name of Jesus. And some others who are seeking for jobs, Lord, I pray that you'll open doors so they may get jobs and take them as an opportunity to reach out to their colleagues as they share their testimonies, as they share the gospel. It will also be an opportunity to support the church of Jesus Christ. And so, Lord, I commit them to you and pray that you bless them with their families, even their families back home. Because when their families back home are not at peace, it affects them. So, Lord, minister peace in the entire family. We commit the leadership of this church to you and pray that you will give them wisdom to lead this church into transition. We worship you and we bless you. For I pray this in the name of Jesus, our Lord and Savior, and we all say, Amen. Amen.